ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Now, continuous spectrum. Already you know about the splitting of light radiation. It is known as white light. White light or monochromatic light, or it is also known as single wave. The white light, when it is passed through the prism or grating, the light split into 7 various wavelength containing lights, that is VIBGR. The splitting of white light into various wavelength, various frequency containing light, that is known as continuous spectrum. Continuous spectrum means the splitting of white light into various frequency and wavelength containing light when passed through prism or grating is called as continuous spectrum. That is the definition of continuous spectrum. Continuous spectrum means it is the splitting of light into various frequency and various wavelength containing light radiation. Okay, that is the splitting of light into VIBGR. V అంటే ఏమని చెప్తాము? violet. Okay, and I indigo, and B means blue color, and next one G green, orange, just wait, VIBGR, yellow, orange, and red color.
Okay, sir, the single wave or monochromatic light or white light when passed through the prism, it is split into various wavelength containing light, various frequency containing light, that is known as continuous spectrum. Okay, from violet color to red color, lambda increases. Lambda increases means wavelength increases. Okay, and violet color to red color, the frequency decreases. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో డిక్రీజ్ అవుతుంది, అదేవిధంగా వేవ్ లెంత్ అన్నదేమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమమ్ వేవ్ లెంత్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6000 angstroms. That is why it is used in traffic signals. Okay, so that is from violet color to red color, wavelength increases. From violet color to red color, frequency so decreases. This is known as continuous spectrum. Okay, and next one, so that is most important and second type of spectrum, it is known as discontinuous. Discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum divided into line spectrum and next one band spectrum. ఓకే, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆబ్జెక్ట్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే. ఓకేనా, కాబట్టి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై కంటిన్యూయస్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిస్కంటిన్యూయస్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, అదేవిధంగా లైన్ స్పెక్ట్రమ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, అదేవిధంగా బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేవి అడుగుతూ ఉంటాడు ఎగ్జామ్లో. ఓకే సార్, డిస్కంటిన్యూయస్ స్పెక్ట్రమ్ ఇట్ డివైడెడ్ ఇంటూ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ and second one is a band spectrum. Line and band spectrum. Line spectrum అంటే ఇక్కడ చూడండి, the spectrum which is having dark background. ఈ షేడెడ్ ఉంది కదా, దీన్ని అంతా ఏం చెప్తాము, డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్. డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, in dark background there is bright lines, bright lines. The discontinuous spectrum in which dark background is having bright lines, okay, that spectrum is known as line spectrum, or it is also known as the spectrum which is having sharp lines and distinct lines, that is known as line spectrum also. Okay, the spectrum with sharp and distinct lines. The spectrum which is having sharp line and distinct line is called line spectrum. Line spectrum is having dark background and bright lines. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమో డార్క్లో ఉంటుంది, ఆ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బిఫోర్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి, షాడో లాగా అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై gaseous atoms, లేక ఇంకేమని చెప్తాము, atoms gives the line spectrum. In line spectrum which lines are present,
bright lines are present. Which background is present? Dark background. In dark background, bright lines are present. That spectrum is known as line spectrum, and it is given by gaseous state atom or gaseous state atoms. Okay, that is about the first type of discontinuous spectrum, that is line spectrum. Okay, and next one, band spectrum. Band spectrum means the spectrum which is having, okay, which is having bright background. ఇలా ఉంది కదా బ్రైట్, ఓకే, ఈ డార్క్ కాదండి, బ్రైట్, బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ లైన్లో డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుంది, బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆన్ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లోజ్లీ లైన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఈ డార్క్లో ఉంది కదండి, డార్క్లో అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, ద లైన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ ద లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ స్పేస్డ్. ఓకే, క్లోజ్లీ స్పేస్ లైన్స్, క్లోజ్లీ స్పేస్డ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు డార్క్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ డార్క్. ఆల్ లైన్స్ ఆర్ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్లీ స్పేస్డ్ ఆర్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అబ్టైన్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్. బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్లో ఏమని చెప్తాము, బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆ తర్వాత లైన్ స్పెక్ట్రమ్ మాత్రము డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ చూడండి, ద స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద స్పెక్ట్రమ్ with closely spaced lines is called band spectrum. Okay, atoms gives the line spectrum, but the molecule gives the band spectrum. Okay, this is about the type of spectrums. Okay, in band spectrum bright background is present. Okay, ఇది bright background అన్నమాట. దాని తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ, the lines are closely to each other, are closely spaced, are near to each other. But in line, dark background is having the bright line. That is known as band spectrum. Okay, and discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum divided into line and band. Line spectrum is given by atoms, band spectrum is given by molecules. Okay, that is about the discontinuous spectrum. Okay, and next one, after the spectrum, now we discuss about the important one, that is Max Planck theory. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my B from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. Our Planck theory. Planck.
Planck theory. Okay. It is also known as Max Planck quantum theory. Max Planck quantum theory. That is most important. Okay. And already we discussed in emission and absorption spectrum, the molecules are excited to excited state by absorbing the energy, and these are participate in de-excitation by liberating the energy. That is, the energy is absorbed by the molecule when it is ground state, the energy is liberated from the molecule when it is in a excited state. That concept is very useful to understand the Planck theory. Okay, sir, the Planck theory is also known as Planck quantum. ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీ. ఈ క్వాంటమ్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందనేది మీకు థియరీలో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడే ఏం చెప్పాను, క్వాంటమ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ క్వాంటమ్ థియరీ ఆర్ సింపుల్లీ క్వాంటమ్ థియరీ. అకార్డింగ్ టు Planck theory, the electromagnetic radiation or electromagnetic energy can be gained or lost in discontinuous manner but not continuous manner. Well, that is the first point. Okay, according to Planck, the electromagnetic energy or radiation, the electromagnetic energy can be gained or lost in discontinuous manner but not in continuous manner. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, ఆల్వేస్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ gained or lost in discontinuous manner but not continuous manner. Okay, so that is according to Max Planck. And next one, according to Max Planck or according to this theory or quantum theory, according to quantum theory, the electromagnetic radiation EMR, electromagnetic radiation EMR is radiated in the form of
in the form of smaller energy pockets. ఇదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్వేస్ the electromagnetic radiation, that is EMR, is radiated in the form of smaller energy pockets or smaller size energy pockets. Okay, these energy pockets are known as photons or quantas. So the theory is known as quantum theory. Okay, these energy pockets are known as photons, okay, or quantas. Okay, so the theory is known as quantum theory of electromagnetic radiation. Quantum theory of electromagnetic radiation. Okay, so that is about the quantum theory. Okay, it is very easy also. Okay, quantum theory. And next one, according to quantum theory, the energy of any light radiation is equal to h nu, or it is equal to hc by lambda. Here h is known as Planck constant. Okay, and h is equal to 6.625 into 10 power minus 34 joule second. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, joule second, not joule per second, joule second, or it is equal to 6.625 into 10 power minus 27 erg second. Okay, these are the values of Planck constant. Okay, sir, the Planck theory is also known as Planck quantum theory. Okay, sometimes it is also known as photon theory, or photon theory of electromagnetic radiation. And according to Planck, the energy means electromagnetic energy. Always it is gained or lost in discontinuous manner, but not continuously, and it is in the form of smaller energy pockets. These smaller size energy pockets are known as photons, or these are also known as the quantas. Due to this reason, the theory is known as Planck quantum theory. And according to Planck, the energy of any light radiation is equal to h nu. Here is known as the energy of electromagnetic radiation, and nu is known as frequency, or it is equal to hc by lambda. Here h is known as Planck